Hello friends, welcome back to Simple Living Mummy channel. This is Gauri. எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைய வீடியோவில் நான் ஆட்டோமேட்டிக் கேலன் பம்போட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ காட்ட இருக்கிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்கு போகலாம். ஸோ இந்த ஆட்டோமேட்டிக் கேலன் பம்ப் நான் லாஸ்ட் டைம் க்ரீன் ஹவுஸ்லேருந்து வேண்டியிருந்தேன். அந்த ஹால் வீடியோவை நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் போடுறேன். ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்குங்க. இந்த ஆட்டோமேட்டிக் கேலன் பம்ப்ன்றது இது யூஎஸ்பி கொண்டு ரீசார்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது. ஓகே, இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது உள்ள. பார்க்க நல்லா இருக்குது, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக, ரொம்ப நல்லா யூஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் எப்படி யூஸ் ஆகுதுண்டு. ஸோ இதில் பவர் பட்டன் மாதிரி சைன் போட்டிருக்குது. இதை இங்கே தான் ப்ரெஸ் பண்ணணும் போல். ஓகே, இது மாதிரி ஒரு டியூப் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பைப் மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த யூஎஸ்பி இது கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு நான் காட்டுறேன். அதுக்கு முதல்ல நான் இது யூஎஸ்பியில் சார்ஜ் போடணும். 3 to 5 hours சார்ஜ் போடணும்னு இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்களான்னா இதில் ஒரு ரெட் லைட் வருது. ஸோ ஒரு 4 to 5 hours சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னோடய வாட்டர் அந்த கேலன் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். வாட்டர் பாட்டில் இதில் ஸோ எப்படி வேலை பண்ணுறேன்ட்டு. ஸோ இதை சார்ஜ் பண்ணிட்டு அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். It's good, it's working.